uyu munsi hari ibihugu by'Iburayi bitareba n'ijisho ryiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bimwe mu bihugu by'Iburayi bitarebana neza hagati yabyo. Byatewe nuko hari amakuru aheruka kumenyekana, amakuru atarashimishije byinshi mu bihugu by'Iburayi, amakuru atarashimishije bamwe mu bategetsi b'Iburayi. Abahanga mu itumanaho b'Abanyamerika ndetse n'abo muri bimwe mu bihugu by'Iburayi bagiye bakoresha ikoranabuhanga ry'ibyogajuru bakumviriza ibivugirwa ku matelefone menshi ku isi. Hashize igihe Abanyamerika ndetse na bimwe mu bihugu by'Iburayi bumviriza ibiganiro byagiye bivugirwa kuri telefone igendanwa y'umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel, Presidente wa Brazil Madame Dilma Rousseff, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'i Roma Papa Francisco n'abandi bategetsi benshi barimo n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana John Kerry uherutse kumvirizwa n'abahanga bo muri Israel. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2013 ibi byatangiye kujya bishyirwa ku mugaragaro, ibihugu bitangira guterana amagambo no gucumbagira ku mubano hagati yabyo. Mu 1943 hagati mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza basinyanye amasezerano y'imikoranire ku nzego zabo zishinzwe kumviriza ibiganiro bikorerwa ku matelefone y'abantu. Bavumbuye ikoranabuhanga ryiba ubutumwa bwose buca ku migozi y'itumanaho y'Abadage. Bari bazi neza ko kumenya amabanga y'umwanzi ari ukumutsinda bidasubirwaho. Bumvaga ko nibakoresha uburyo bwo kwiba amabanga y'umwanzi bazaba bagabanije imyaka 2 kugiye intambara yagombaga kumara. Mu 1946 aya masezerano yabo yiswe ukusa, United Kingdom, United States of America. Bahise banakira abandi banyamuryango, Canada, Australia ndetse na Nouvelle-Zélande. Umwanzi mushya nawe yari amaze kumenyekana, byari ibihugu by'abakomunisiti. Aha ubufatanye bugamije gutata no kwiba amabanga hakoreshejwe ikoranabuhanga bwari butangiye. Uyu munsi intambara y'ubutita yararangiye, ariko aya masezerano n'ubufatanye bw'ibanga bugamije kwiba amabanga y'ibihugu hakoreshejwe kumviriza ibivugirwa ku matelefone bwo buracyahari. Ibi bihugu bitanu bihuriye ku murongo mugari w'ikoranabuhanga ry'ubutasi ryiswe P415. Murakaza neza muri sosiyete y'ubutasi ikomeye kurusha izindi zose kuri uyu mubumbi. Murakaza neza mu kiganiro sobanukirwa. Nge ndi Ismael mwanafunzi. Duncan Campbell, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye mu Bwongereza, akaba n'impuguke mu butasi no mwitumanaho. Mu 1998 inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi yamuhaye ikiraka cyo gukora ubushakashatsi ku butasi bukoresha ikoranabuhanga. Yakozemo icyegeranyo yise Interception Capabilities 2000. Icyegeranyo cyateje urusaku rwinshi. Kuva muri uwo mwaka nibwo Campbell yerekanye ko mu Burayi hari umurongo w'ikoranabuhanga ushinzwe ubutasi ku bihugu by'amahanga. Campbell ni impuguke mu iyumvirizwa ry'ibiganiro ku matelefone. Hari ibigo byinshi bikorerwamo iyumvirizwa ry'amatelefone y'abantu muri Amerika, mu Bwongereza, muri Australia ndetse no muri Canada. Ihuriro ry'ibi bigo ryitwa Echelon. Aba bahanga icyo bakora no gufatira ku byogajuru amajwi y'abantu avuye ku matelefone ubundi bakayakoresha ibyo bashaka. Ibi bigo by'ubutasi bifite amantene parabolika aremereye kandi afite imbaraga z'indengakamere. Muri ibi bigo harimo ibipira cyangwa se ibibalo binini cyane bitwikiriye aya mantene parabolike atwumviriza. Ibi bibalo bihishe icyerekezo ayo mantene arebamo. Ntabwo bereka buri wese uwo batata. Bitewe nuko hari ibihugu bitanu byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gutata abantu hakoreshejwe ikoranabuhanga. Buri gihugu muri ibi gifite ikigo gishinzwe aka kazi ko kumviriza ibivugirwa ku matelefone y'imbere mu gihugu no hanze yacyo mu izina ry'umutekano wacyo. Uko ibihugu biri ku migabane itandukanye niko bifite ibivugirwa ku matelefone yose yo ku isi mu biganza byabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite NSA, National Security Agency, ifite abakozi 38,000 n'ingengo y'imari ya miliyari 3 na miliyoni 600 z'amadolari. Mu Bwongereza hari GCHQ, Government Communication Headquarters, ikoresha 15,000 by'abakozi n'ingengo y'imari ya miliyoni 730 z'amadolari. Canada ifite CSE, Communication Security Establishment, ikoresha abakozi 900 n'ingengo y'imari ya miliyoni 70 z'amadolari.
Australia yo ifite DSD, Defense Signals Directorate, ikoresha abakozi 1000 b'inzobere muri electronic. Nouvelle-Zélande yikagira GCSB, Government Communication Security Bureau, ikoresha abakozi 250 na miliyoni 20 z'ingengo y'imari. Nick Hagel, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye muri Nouvelle-Zélande, mu 1996 yashyize hanze ubushakashatsi yise Secret Power, ubutegetsi bw'ibanga. N'ubushakashatsi yari yarakoze ku kigo cya Nouvelle-Zélande gikora akazi ko kumviriza amatelefone y'abantu. Yabashije kwinjira mu kigo cyumviriza amatelefone. When I have been secretly to the nabashije kwinjira mu kigo cya Waihopai muri Nouvelle-Zélande, maze mbona hasesengurirwa amajwi yabaga yakuwe ku matelefone y'abantu ndetse n'ubutumwa bugufi bwabo. Bafite bya mudasobwa bya rutura bakoresha mu kubona ibyo bashaka. Igitangaje nuko nta muntu nahabonye, ahubwo byose byarikoreshaga. There's no people there. The whole system can run itself. Ibihugu bikora ibi ku nyungu zabyo, abategetsi babyo bo bakavuga ko babikora ku mpamvu z'umutekano w'ibihugu. Ni mu burasirazuba bw'Ubwongereza mu kigo cya Marwenstor, ikigo cyumviriza ibivugirwa ku matelefone yo mu gice kinini cy'isi. Ikigo cyubatswe mu ntangiriro z'imyaka ya za 60. Cyubakwa cyari gifite amantene parabolique 2 yonyine. Ubu gifite 21 akorana n'ibyogajuru 21 byakira ibivugirwa ku matelefone yacu. Hari n'ibiganiro bafata ugasanga nibyo abantu basanzwe barimo biganirira ibyabo. Iyo basanze ntacyo byabamarira barabijugunya. Nk'uyu ni umugore n'umugabo biganiriraga ibyabo by'ubuzima bwabo bwite. Baravuga mu cyaro. Ibi bigo byumviriza byose bikicaguriramo ibyo bishaka. Abanyamerika n'abafatanyabikorwa babo bashora amamiliyoni y'amadolari mu kumviriza amatelefoni y'abantu. Rimwe na rimwe banabikora ngo bishimishe byonyine. Za mudasobwa za rutura bafite nizo bakoresha. Ubusanzwe bazita dictionnaire, inkoranyamagambo. Izi mashini zinafite ubushobozi bw'uko ushobora kwandika numero ya telefoni y'umuntu ushaka kumviriza maze igashakisha. Ikoresha uburyo internet ikoresha ishakisha urubuga rwa internet, ariko yo ibishakisha ibiganiro tugirira kuri telefoni. If these private people were holding a conversation. Mike Frost yahoze ari umukozi mu kigo cyumviriza amatelefoni cyo muri Canada, CSE. Ni umuhanga cyane, tekinike zo kumviriza amatelefoni azizi cyane. Avuga ko iyo umuntu avugira kuri telefoni bakumva arakoresha indimi z'amarenga cyane, uwahita akekwa. Buri gihugu kiri muri ubufatanye bwo kumviriza amatelefoni y'abantu kiba gifite abahanga bazi gusobanura indimi z'amarenga zishobora gukoreshwa ku matelefoni. Ikoranabuhanga bafite naryo ribemerera kumva icyo ari cyo cyose umuntu yagerageza kuvuga. Mudasobwa zabo ziba zishobora gusobanura indimi zigoretse cyangwa zivuze mu marenga. Ibi nibyo bita ubuhanga bw'ururimi. Bafite ubushobozi bwo gutera intambwe mu bikorwa byabo ubasesengura ijwi ry'umuntu. Niba umuntu avuga ijwi runaka ryihariye, biba byoroshye gufata agace gato k'ijwi rye ukagashyira muri mudasobwa yawe, ukayibwira uti ndashaka kujya numva ibiganiro birimo amagambo yavuzwe n'uyu muntu. Icyo gihe mudasobwa izakora akazi kayo. And the computer will do that. Ubu buryo Abanyamerika babukoresheje muri Colombia kugira ngo bafate uwitwaga Pablo Escobar, umumafia w'umunyakolombia wacuruzaga ibiyobyabwenge. Uyu yaje no kwicwa mu 1993. Wayne Madsen yahoze akorera National Security Agency NSA, ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe umutekano kinasa n'ikiyoboye ibindi byo kwisi byumviriza amatelefoni y'abantu. Uyu munsi akorera Association irengera uburenganzira bwacu abavugira ku matelefoni. NSA iruta kure biriya bigo bindi byumviriza amatelefone, nabyo irabigenzura. Twavuga ko imeze nk'umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo byumviriza ibiganiro ku matelefone biri mu ihuriro rya UKUSA. It's the granddaddy of all the signals intelligence systems that make up the UK-USA alliance. Ubundi NSA yubatse hagati y'umujyi wa Washington na Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihumbi 38 by'abakozi ifite, ibihumbi 20 bakorera ku cyicaro gikuru. Ikoranabuhanga bafite
ribemerera kwakira ibivugirwa ku matelefoni yose bashaka ku isi. NSA ifite ubushobozi bwo guha akazi abanyamibare b'intiti kurusha abandi bose ku isi. Hamwe n'ingengo y'imari yayo ya miliyari 3,600,000 irusha ubushobozi FBI na CIA byishyize hamwe. Ubundi NSA yashinzwe mu 1952 ku butegetsi bwa Henry Truman. Ni ikigo cyashinzwe mu buryo bw'ibanga bitandukanye na za CIA zagiye zishingwa rubanda babizi. NSA yamaze imyaka 10 ikora nta muntu uramenya kwibaho. Iri banga n'ubiracyarikoreraho. Abayikoramo baba bagomba gukorera byose mu kigo, n'abaganga babavura n'abakozi ba NSA. Bararindwa cyane ku buryo no bashakana hagati yabo kandi bahura gake n'abantu bo hanze. NSA ifite utundi tubyindiriro yagiye ibatizwa n'abanyamerika ndetse n'itangazamakuru ryabo. No Such Agency, ikigo kitabaho, cyangwa Never Say Anything, ntugire icyo uvuga. Inzego z'Abafaransa n'Abayapani zumviriza amatelefoni zo zifite uburyo bwo kwifashisha ambasade zabyo mu bihugu runaka maze hakumvirizwa ibivugirwa muri icyo gihugu. Bashyira ibyuma ku bisenge by'inyubako ambasade zabo zikoreramo maze ibiganiro bikorerwa ku matelefoni bashaka bakabibona nta nkomyi. Ahanini baba bagamije kumva ibiganiro abategetsi b'icyo gihugu bagirira ku matelefoni. Ubuhanga bwabo nuko banafite ubushobozi bwo kumviriza itumanaho rinyura mu migozi yo munsi y'amazi. Mu 1971 ubwato bw'abanyamerika bugendera munsi y'amazi bwa Ali Boot bwashoboye kumviriza ibiganiro byakorwaga n'inzego z'igisirikare z'Abarusiya. Ababukoreshaga bari barabuhaye ubushobozi bwo kumva ibiganiro byose binyura mu migozi yo munsi y'amazi. Vuba aha mu 2003 abanyamerika basubije mu mazi ubundi bwato bukora akazi ko kumviriza bwari bwarakoreshejwe kera. Ubu bwitwa USS Jimmy Carter. Babuguze miliyoni 400 z'amadolari. N'ubwato bufite ingufu nyinshi. N'uyu munsi buracyatatira NSA. Ku butaka NSA ifite antenne parabolique zifite ingufu zikurura amajwi anyuze mu cyogajuru ku buryo ibivugiwe i Burayi biba bishobora kumvikana muri Afrika y'Epfo. Abanyamerika bamaze kubona uburyo kumviriza amatelefoni hakoreshejwe ibyogajuru byaborohereje akazi. Bahise bakora ibindi byuma bise pagers. Ibi bifite ubushobozi bwinshi bwo gukurura ibyo tuvuga ku matelefoni. Amantene yabyo ameze nk'imitaka minini, ashobora kugera kuri metero 100 z'umurambararo. Kimwe muri ibi byuma kigura miliyari y'amadolari. Amerika yonyine ni ifite ubushobozi bwo kukigura. Ubushobozi buremereye n'ubuhangange bwa bamwe inshuro nyinshi bugira ingaruka ku bandi. Mu 1972 habaye ikiswe ishyano rya Watergate. Ikinyamakuru Washington Post cyavuze ko cyavumbuye gahunda ya leta yo kwinjira mu mabanga y'uruhande rutavuga rumwe nayo. Abanyamerika bari bababaye, bashakaga kumenya byinshi ku nzego z'ibanga. Nyuma y'iperereza ry'inteko ishinga amategeko, operasiyo ebyiri zahise zitangira gushyirwa mu bikorwa. Iyitwa Shamrock n'iyitwa Minare. Operasiyo Shamrock yari igizwe no kuba kompanyi 3 z'itumanaho z'Abanyamerika, Western Union, RCA na UTT. Buri munsi zaragombaga kugeza raporo NSA y'ubutumwa bwinjira n'ubusohoka muri Amerika. Iki gihe Sena ya Amerika yavugaga ko NSA yabonaga ibihumbi 150 by'ubutumwa mu kwezi. Iyi operasiyo yamaze imyaka 30. Hahise hatangira operasiyo Minare. Aha NSA yumvirizaga Abanyamerika bakoraga akazi ko kwamagana intambara yo muri Vietnam ndetse n'abarwaniraga uburinganire bw'abaturage muri Amerika. Mu 1967 I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its. Martin Luther King na Malcolm X nibo bari ku mwanya wa mbere mu bashakwa. Bivugwa ko ibihumbi 6 by'abanyamahanga n'ibigwi 1,700 by'Abanyamerika byumviwe amabanga bitabizi. James Bamford yahoze ari impuguke muri NSA. NSA didn't consider that Umva, NSA ntigeze itekereza ko amategeko ya Amerika yireba. Bumvaga ko ayo mategeko areba abandi ariko bo wapi. Ni ukuvuga ko NSA ntawe yasabaga uruhushya rwo kumviriza umuntu runaka. warrant to eavesdrop on people's communications. It just did it. Hagati mu 1970 hatangiye gushyirwaho amategeko akakaye ashaka gukumira mwene ibi bikorwa.
bijeje abanyamerika ko ibyo bikorwa byahagaze, nyamara ntibyigeze bihagarara n'umunota umwe kuva NSA yashingwa mu 1952, kimwe n'ibindi bigo nk'ibi mu bindi bihugu byagiranye amasezerano na Amerika mu bufatanye bwo kumviriza. Umugabo wahoze akorera CSE, urwego rwumviriza amatelefone muri Canada, yemeye gutanga ubuhamya. Yitwa Fred Stock. My job at the Communications Security Establishment from 87 through 93. Akazi kanje muri CSE kara ko gucunga umutekano w'itumanaho kuva mu 1987 kugera mu 1993. Nakiraga ubutumwa buvuye impande zose nkabuha bankuriye. Muri iki gihe twashaka kumviriza cyane umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge, Greenpeace n'indi miryango irengera muntu itagize ikitwaye. Twashaka kumenya icyo bakora n'icyo bateganya kuzakora. Cyane cyane twabaga dushaka kumenya abo bafasha. Including who they were defending and trying to free. Muri iki gihe kandi hariho intambara y'ubwigenge bw'intara ya Quebec. Iki gihe ikigo cyo kumviriza amabanga muri Canada cyari gifite inshingano yo kumenyesha leta ya Canada ibiganiro byose biba hagati y'intara ya Quebec na leta y'Ubufaransa. Kubera akazi k'izi nzego, abarwanya politiki ya Amerika baba basa n'abafite ibibazo kuko ibigo byose bibarwanya. Abagiye bakorera mwene ibi bigo haramaze kubaho ubufatanye bwa Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia na Nouvelle-Zélande. Bavuga ko batumvirizaga amatelefone y'abanzi babo gusa, ahubwo banumvirizaga amatelefone mu bihugu baturanye. Ahanini byose byabaga biri ku nyungu z'Abanyamerika. Ubusanzwe ibi bihugu ntibyigeze bigirana umubano mubi n'Ubufaransa, ariko byumvirizaga Abafaransa kuko Amerika yakekaga ko Abafaransa bafite intwaro za nucléaire, maze bakabwira ibindi bihugu bafitanye ubufatanye ko bagomba kurwanya iterabwoba. Nyamara ntibyari byo. Nubwo rimwe na rimwe NSA yabikoraga, ariko ibi bihugu byishyize hamwe byari bifite itegeko ribuza ikigo kimwe mu binyamuryango kumviriza amatelefone y'abanyagihugu bacyo. Ibi byatumye igihe ikigo gishinzwe kumviriza mu Bwongereza GCHQ kigwa mu kantu igihe cyashakaga kumenya imigambi y'abaminisitiri babiri muri guverinoma y'Ubwongereza, kibisabwe na minisitiri w'intebe Margaret Thatcher. Abaminisitiri bakekwagaho amanyanga. Aha ikigo nk'iki kigenzi cyacyo muri Canada CSE cyaje kubikorera GCHQ, kiragenda cyumviriza ibiganiro by'abaminisitiri babiri maze giha kasete GCHQ y'Abongereza. Hari igihe cyageze ibigo byose bishyira imbaraga mu kumviriza ibiganiro by'ibigo by'imari n'inganda. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Mu 1993, Bill Clinton yinjiye muri White House. Misiyo ye ya mbere yari ukuzamura ubukungu bwa Amerika. Komunisme yari yaramaze gutsindwa. Bill Clinton yari afite intego nyinshi zirangajwe imbere no gutsinda intambara y'ubukungu. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubukungu Ron Brown niwe usa n'uwatangije ubushotoranyi mu bukungu hagamijwe gufasha abashoramari b'Abanyamerika. Bashakaga byibuze kujya bagurisha ku rwego mpuzamahanga ibicuruzwa byinjiza miliyari 1,000 z'amadolari ku mwaka. Nyuma y'umwaka umwe gusa, Boeing yari imaze gutsindira isoko muri Arabia Saudite, ubundi ryari risanzwe rifitwe na Saudi Airlines. Aha NSA yahise itangira gutekereza ku bufasha yatanga. Yahise itangira kujya yumviriza amatelefoni y'abari bahanganye na Amerika bose. Byafashije inganda z'Abanyamerika cyane kuko za kontaro hanze y'igihugu zahise ziyongera. Bill Clinton yari yarashyiriyeho NSA ikigo bakorana mu by'ubukungu, Advocacy Center. Iyi politiki yatangiye gutanga umusaruro mu mpera z'umwaka w'1994 kuko Amerika yari imaze kubona amasoko 60,000 hanze y'igihugu, ndetse hari hamaze kuboneka 275,000 by'imirimo mishya mu gihugu. Aha habayeho ubufatanye bukomeye hagati y'inzego z'ubutasi n'iz'ubukungu kuko no mu ishami ry'ubucuruzi muri Amerika hakoragamo abantu benshi bahoze bakora mu nzego za leta z'ubutasi. Birasa naho ubutasi ari intwari ikomeye ikoreshwa na Amerika kugira ngo igere ku gishaka. Nyamara James Woolsey wahoze ayobora CIA ubu akaba ari umuavoka i Washington ntiyemeranya na gato n'abavuga ko mu ishami ry'ubucuruzi bakoranaga n'inzego zumvirizaga amabanga kugira ngo politiki ya Bill Clinton
yo guteza imbere ubukungu izamuke. Sibyo rwose urwego rw'ubucuruzi ntirwigeze rukorana n'inzego z'ubutasi, ahubwo hari urwego rw'ubucuruzi rwari rushinzwe guteza imbere ubucuruzi bwa Amerika ku rwego mpuzamahanga, ariko ntabwo bakoresheje abatasi. Kuba mu nzego z'ubucuruzi harimo abantu bahoze bakora mu nzego z'ubutasi, nuko abo bantu iyo baretse akazi kabo bajya gukora aho bashaka, ariko ubucuruzi ntibwigeze butatira leta ya Amerika. Birasa n'ibitangaje kuba Bwana Woolsey atazi ibirebana n'ibi bikorwa, nyamara byarakorerwaga mu kigo yari ayoboye nka boss wa CIA. Amerika yatangiye gukoresha ubutasi mu bucuruzi mpuzamahanga kuko abanyaburayi bo bakoreshaga ruswa kugira ngo babone amasoko mu bihugu bitandukanye, harimo ibisa n'uburyarya. Niba uyu munsi ibihugu by'Iburayi bivuga ko abanyamerika n'abongereza babizonze bumviriza ibyo bavugira ku matelefoni yabo ndetse n'ay'abategetsi babo, nuko atari ibintu byaje ejo mu gitondo, nuko kandi bikorwa ku nyungu nyinshi zitandukanye. Izi nzego zikora ibikorwa byo kumviriza amabanga y'abantu ntizigenzurwa na leta zazo. Ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga binyomoza ubwiregure bwa Perezida Barack Obama wemeza ko atigeze amenya ko NSA yumvirizaga ibiganiro bivugirwa kuri telefone y'umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage, Madame Angela Merkel. Nyamara abayobozi ba NSA bo bemeza ko mu mwaka wa 2010 bamenyesheje Bwana Obama ko bumviriza Merkel, ariko Obama ntiyagira icyo bikoraho. Bisa n'ibigaragaza ubudahangarwa bw'izi nzego. Abasesenguzi bavuga ko izi nzego ari iza leta, bityo zakabaye zigenzurwa na leta, nyamara siko bigenda. Urebye n'ibikorwa n'izi nzego ntibibonwa neza na ba nyiri kubikora ubwabo. Abakozi benshi ba NSA n'izindi nzego ziri mu gatebo kamwe, iyo baciye akagozi batanga ubuhamya bavuga ko ibikorwa na Amerika n'ibihugu bigenzi byayo atari byiza ku bwisanzure n'umudendezo wa rubanda. Impamvu zitangwa n'abategeka izi nzego ni ukurwanya iterabwoba, nyamara bisa naho izi nzego zitumviriza kenshi itumanaho ry'abafatwa nk'abaterabwoba ku isi, kuko iterabwoba rirakomeza kwiyongera kandi bikavugwa ko hari ubushobozi bwo kumenya ibivugwa hakoreshejwe ikoranabuhanga hirya no hino ku isi. Ryaba ari ikosa gutekereza ko izi nzego zumviriza ibiganiro byose bibaho, kuko iyo biza kuba uko ibitero byagiye byibasira Amerika ntibyari kuba. Gusa abahanga bavuga ko ahanini ibyihebe iyo birimo gupanga umugambi munini bidakoresha ikoranabuhanga, ari nayo mpamvu kurwanya iterabwoba kwiza ari ugukoresha abamaneko kurusha gukoresha ikoranabuhanga. Ibi bihugu bivuga ko nta bushuti buba bugomba kuza mu iyumvirizwa ry'amatelefoni, kuko uwo watekerezaga ko ari inshuti ashobora gukora ibikorwa bibangamira inyungu zawe. Ikibazo gikunda kugaruka mu birebana no kumviriza amatelefoni y'abantu nuko buri gihe hamenyekana aho batsinzwe, ariko aho byagenze neza ntibimenyekane. Bishobora kuba ari uko ababikora bagira ibanga ryinshi. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Kuwa gatandatu saa 7 z'amanywa nibwo mukuri iki kiganiro kuri Isango Star 91.5. Nje ndi Ismael mwanafunzi.